Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our 7th class for statistics, 5th semester, paper 5A. The title of the paper is Sampling Techniques and Design of Experiments. Already we know it. Now we are going to Unit 2, simple random sampling. Today we discuss about terminologies and theorem. So, and capital N is equal to population size, small n is equal to sample size. So, xi is equal to value of the character and study for the ith unit in the sample. సో అంటే ఇక్కడ హోల్ పాపులేషన్లో పాపులేషన్ని ఎన్ అనుకుంటున్నాం, అది పాపులేషన్ సైజ్ అవుతుంది. మనం శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తాము, ఆ శాంపుల్ సైజ్ స్మాల్ ఎన్ అవుతుంది. సో xi value of the character and study for the ith unit in the sample అంటే I is equal to 1 to so on k అంటే x1 x2 so on xk అని రాసుకోవచ్చు. సో x bar is equal to 1 by capital summation I from 1 to k. xi is equal to population mean అంటే x bar is called population mean, capital X bar. So the small x bar 1 by small n summation I from 1 to small n xi is equal to sample mean. So x bar, small x bar is called as sample mean. Capital S square is equal to 1 by n minus 1 summation I from 1 to n xi minus x bar whole square is equal to population mean square. So S square is called as population mean square. And small s square. So small s square is equal to 1 by small n minus 1 summation I from 1 to small n xi minus x bar whole square is equal to sample mean square. So small s square is called as sample mean square. Then sigma square is equal to 1 by capital N summation I from 1 to n xi minus x bar whole square is equal to population variance. So sigma square is called as population variance. So now theorem. In SRSWR, the sample mean x bar is an unbiased estimator of population mean capital X bar. So ఇందాక టెర్మినాలజీలో మనం నేర్చుకున్నాం x bar అంటే sample mean అని. సో ఆ sample mean x bar is an unbiased estimator of population mean capital X bar అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో we have so expectation of x bar అంటే ఈ sample mean x bar is an unbiased estimator of the population mean అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఈ sample mean తీసుకుందాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తున్నా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x bar is equal to, సో x bar అంటే మనం నోటేషన్స్లో టెర్మినాలజీలో చూసాము. సో 1 by n summation I from 1 to n xi is equal to, సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్ అప్లై చేస్తాము. సో ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్ ఏంటంటే అది 1 by n summation I from 1 to capital ai xi, where ai is equal to 1 a is equal to 1 అయితే if ith unit is included in the sample. సో అంటే ith unit ఇంక్లూడ్ అవుతుందని శాంపుల్లో. సో 0 అయితే కనుక ith unit is not included in the sample. అంటే ఇక్కడ మనం ఆ వాల్యూస్ చూడొచ్చు. సిన్స్ AI టేక్స్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి అక్కడ, అది ఏంటంటే 1 and 0. అంటే ith యూనిట్ ఇంక్లూడ్ అయితే 1 అవుతుంది, అవ్వకపోతే 0 అవుతుంది. సో అక్కడ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 and 0. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ AI is equal to ith యూనిట్ ఇంక్లూడ్ అయితే 1 into probability of AI is equal to 1 plus 0 into probability of AI is equal to 0. So that means 1 into probability of ith unit is included in the sample of size n. AI is equal to 1 అప్పుడు 1 అయితే కనుక ith unit is included in the sample plus, so 0 అయినప్పుడు ith unit is not included in the sample.
So ith unit is 0 into probability of ith unit is not included in the sample is 0 into 1 minus small n by capital N. So ith unit is included in the sample of size small n is 1 into small n by capital N. సో ఆ ith యూనిట్ ఏంటంటే స్మాల్ n, మనకి పాపులేషన్ సైజ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ N. సో అక్కడ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N ప్లస్ 0 ఇంటూ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ కాబట్టి 1 మైనస్ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N. సో 0 into something 0, so 1 into small n by capital, that equal to small n by capital N. So substitute చేయండి. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏఐలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ బార్ నొటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్, ఆ నొటేషన్లో ఏఐలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by small n summation I from 1 to capital N. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏఐ వాల్యూ వచ్చింది మనకి స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N. సో స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N ఇంటూ xi. సో n క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ N 1 by capital N into summation I from 1 to capital N xi, that equal to x bar. So then the sample mean is mean x bar is an unbiased estimate of the population mean capital X bar. So next theorem, in SRSWR the sample mean square is an unbiased estimator of the population mean square. So in the sample mean is an unbiased estimator of the population mean గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఏంటి ప్రూవ్ చేసాం. ఇక్కడ sample mean square is an unbiased estimate of the population mean square. అంటే mean square అంటే sample mean square అంటే s square. సో population mean square అంటే capital S square. సో expectation of small s square is equal to capital S square అని చూపించాను. సో ఇన్ ద లాస్ట్ థియరంలో sample mean is an unbiased estimator of population mean అంటే expectation of small x bar is equal to capital X bar అని చూపించాను. సో ఇక్కడ mean square is equal to mean square is an unbiased estimate of the population mean square కాబట్టి expectation of s square is equal to capital S square. So proof we have s square is equal to 1 by n minus 1 I from 1 to n xm minus x bar whole square. టెర్మినాలజీలో మనం చూసాం స్మాల్ s స్క్వేర్ అంటే ఇది టెర్మినాలజీలో తీసుకున్నటువంటి ఫార్ములా. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 by small n minus 1 summation I from 1 to n xi square minus 1 by n summation I from 1 to n xi whole square. అంటే ఇక్కడ ఈ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ఈ లోపల ఉన్నటువంటి టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అంటే హోల్ స్క్వేర్ చేసి సమ్మేషన్ అప్లై చేస్తే కనుక ఈ టర్మ్ వస్తుంది I from 1 to n xi square minus 1 by small n I from 1 to n xi whole square. So then 1 by small n minus 1 into summation I from 1 to n xi square minus ఇక్కడ లోపల summation I from 1 to n xi whole square. అంటే ఈ టర్మ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో అది ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తామంటే సో 1 by n summation I from 1 to n xi square మైనస్ అండ్ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి 1 by n summation I is not equal to j is equal to 1 to so on n xi xj. అంటే ఇక్కడ I from 1 to n xi అంటే ఇక్కడ n టర్మ్స్ వరకు ఉన్నట్లు. సో ఈ n టర్మ్స్ వరకు మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ అక్కడ 2 టర్మ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సమ్మేషన్ అంటే మనం ప్లస్ అని రాసుకోవచ్చు. సో a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ని మనం దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా 1 by n సమ్మేషన్ I from 1 to n xi స్క్వేర్ ఒక టర్మ్, అలాగే మైనస్ 1 by n సమ్మేషన్ I equal to is not equal to j is equal to 1 to sin xi xj.
సో దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ 1 by n minus 1. ఇక్కడ సమ్మేషన్ I from 1 to n xi square కామన్గా ఉంది కాబట్టి అది కామన్ తీసేస్తాం. సో మైనస్ 1 by n సమ్మేషన్ I is not equal to j is equal to 1 to summation xi xj. సో 1 by n minus 1 ఇంటూ ఇక్కడ LCM కడితే n minus 1 by n సమ్మేషన్ I from 1 to n xi square మైనస్ 1 by n minus 1 లోపలికి తీసుకోవద్దు. సో 1 by n into n minus 1 summation I is not equal to j is equal to 1 to n xi xj. n minus 1 cancel. So 1 by small n summation I from 1 to n xi square minus, so remaining term is 1 by small n into small n minus 1 summation I is not equal to j is equal to 1 to n xi xj. సో ఇదంతా ఎస్ స్క్వేర్ని మనం ఇక్కడ వరకు సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో దెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో 1 by n ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ I from 1 to n xi square మైనస్ 1 by small n into small n minus 1 into ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I is not equal to j is equal to 1 to n xi xj. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఈ టర్మ్కి అప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ n అనేది శాంపుల్ సైజ్ కాబట్టి ఇక్కడ సమ్మేషన్ టర్మ్కి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే xi ఈ టర్మ్స్కి లోపల టర్మ్స్కి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I from 1 to n xi square అంటే ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్ నుంచి ఇలా రాసుకోవచ్చు. మనం లాస్ట్ థీరంలో రాసుకున్నట్లుగా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I from 1 to n ai xi square ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ I from 1 to n ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ai xi square. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏఐని ఈ టర్మ్ మనం డిటర్మైన్ చేయాలి. సో వేర్ ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ థీరంలో చూసినట్లుగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ith యూనిట్ ఇంక్లూడ్ అయితే కనుక శాంపుల్ సైజ్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ith యూనిట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది శాంపుల్ సైజ్ అయితే కనుక 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటంటే 1 and 0. సో వన్ ఏ వాల్యూ 1 అయినప్పుడు మనకి వచ్చేటువంటి వాల్యూ క్యాపిటల్ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ n, అది స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ n సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో దెన్ ఇదొక టర్మ్. దెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I is not equal to j is equal to 1 to n xi xj is equal to ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I is not equal to j is equal to 1 to n ai aj xi xj. సో ఇందాక లాస్ట్ టర్మ్లో ఎలా అయితే ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ నొటేషన్ తీసుకున్నాం. ఆ నొటేషన్ ఏంటంటే I is not equal to j is equal to 1 to n ai aj xi xj. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేద్దాం. ai aj ఇక్కడ వేర్ ai అండ్ aj ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్ 3లో మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం. దీనికి ఈక్వేషన్ 5 అని ఇద్దాం, దీనికి ఈక్వేషన్ 4 అని ఇద్దాం. సో therefore expectation of ai aj is equal to, సో ఇక్కడ ai aj is equal to 1 అవుతుంది ప్లస్ 0 into probability ai aj is equal to 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ai అనేది 2 వాల్యూస్, ai aj అనేవి 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం. అవి ఏంటంటే 1 into probability of ai aj is equal to 1 plus 0 into probability of ai aj is equal to 0. That implies probability of ai is equal to 1 intersection ai aj is equal to 1. So that implies probability of a is equal to 1 into probability of a is equal to 1 by a is equal to 1. That implies ఇక్కడ ai is equal to 1 అంటే n by n అని తెలుసు. సో ఇక్కడ ఇంకో టర్మ్ ఉంది, aj is equal to 1 by ai is equal to 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ n minus 1 by capital N minus 1 అవుతుంది. n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1, small n into small n minus 1 by capital N into capital N minus 1. So because expectation of ai is equal to 1, that is equal to probability of ith unit included in the sample. అంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు. సో ai is equal to 1 అయినప్పుడు స్మాల్ n by capital N అవుతుంది. సో ఇక్కడ aj is equal to 1 by a is equal to 1 అయినప్పుడు jth యూనిట్ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది గివెన్ శాంపుల్.
that ith unit is included in the sample. So jth unit include అవుతుంది, ith unit కూడా include అవుతుంది. కాబట్టి that equal to small n minus 1 by capital N minus 1. So substitute చేద్దాం. Substituting in equation 5 we get, so expectation of I is not equal to J is equal to 1 to 1 in xi. సో ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ యొక్క వాల్యూ ఈ రెండు n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై క్యాపిటల్ N ఇంటూ క్యాపిటల్ N మైనస్. సో అవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇది ఈక్వేషన్ 7 అని ఇద్దాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 5 we get. So substituting from equation 4 and 7 in equation 1 we get. So 4, 7 equation 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇది ఈక్వేషన్ 1 ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 1 by capital N minus 1, n minus 1 by capital N, summation I from 1 to n xi square minus 1 by n, summation I is not equal to J is equal to 1 to n xi xj. So 1 by n minus 1, 1 minus 1 by n. సో ఈ టర్మ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం, summation I from 1 to capital N xi square minus 1 by n, summation J I is not equal to J is equal to 1 to n xi xj. So 1 by n minus 1 మైనస్ ఇక్కడ సమ్మేషన్ I ఫ్రమ్ 1 to n xi స్క్వేర్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. సో 1 by n ఇంటూ ఇక్కడ 1 by n ఉంది, ఇక్కడ 1 by n ఉంది, కాబట్టి ఈ 1 by n బయట రాసుకోవచ్చు. సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n xi స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్మేషన్ I is not equal to J is equal to 1 to n xi xj. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, ఈ టర్మ్ని మనం నోటేషన్స్లో మనం చూసాము, క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆ నోటేషన్స్లో మనం చూసాము. ఆ నోటేషన్ నుంచి ఈ టర్మ్ రాసుకోవచ్చు. సో ఆ నోటేషన్ నుంచి ఈ టర్మ్ రాసుకోవచ్చు మనం. సో 1 by capital N minus 1 summation I from 1 to xi square మైనస్, సో ఇదంటే summation I from 1 to n to n xi హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే లాస్ట్ థీరంలో మనం చూసినట్లుగా, ఆ లాస్ట్ థీరంలో మనం ఒక నొటేషన్ చూసాము. ఆ నొటేషన్ నుంచి ఇదిగో ఈ టర్మ్ రాసుకున్నాం. అంటే సమ్మేషన్ I from 1 to n xi స్క్వేర్ అంటే ఈ టర్మ్ రాసుకున్నాం. సో ఈ టర్మ్ని సమ్మేషన్ I from 1 to n xi హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో దెన్ 1 by n minus 1 summation I from 1 to xi square మైనస్ n into x bar square. సో ఆ టర్మ్ని n into x bar square అని రాసుకోవచ్చు. అంటే స్టార్టింగ్లో మనం చూసినటువంటి వాడు ఇచ్చినటువంటి థీరం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి, అంటే స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది 1 by capital S square 1 by capital N minus 1 summation I from 1 to n xi square minus n into x bar square. సో ఈ టర్మ్ అంటే capital S square. So then expectation of S square is equal to capital S square. Hence proved the theorem.